Welcome to the Global Vision School of Ministry online. Добро пожаловать на Global Vision школу онлайн. My name is Walter Zygarewicz. I'm president of Global Vision Ministries. Меня зовут Вольтер Зигаревич, и я президент Global Vision Ministries. And Karina is translating. И Карина Гидаревич переводит. Today we are going to look at the subject of the elder and deacon as leaders. Сегодня мы рассмотрим такую тему, как пресвитера и диакона как лидеры. And though this subject is geared towards leaders and future leaders, it is beneficial to all understanding God's requirements for people in leadership. Хотя эта тема направлена больше на лидерство и для теперешних и будущих лидеров, но она также будет преимущественна для всех, которые ищут Божьих квалификаций. So let's look at Acts chapter 20, verse 17. И давайте посмотрим Деяния, 20 глава, 17 стих. From Miletus, he, speaking of Paul, sent to Ephesus and called for the elders of the church. И Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, говорится о Павле. So Paul was in Miletus and he called for the elders of the church in Ephesus to come and join him. Итак, Павел, он был в Милите, и он призывал пресвитеров церкви в Ефес, чтобы те присоединились к нему. Now, the word elder in English is translated from the Greek word presbyteros. И слово пресвитер, оно переводится с греческого языка как пресбутерос. And in the same chapter, verse 28, И в той же самой главе, 28 стих, it says, "Therefore take heed to yourselves and to all the flock among which the Holy Spirit has made you overseers, to shepherd the church of God which he purchased with his own blood." Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. So the same people that he called elders in verse 17, he is calling them overseers here. И тех же самых людей, которых Он называет пресвитерами в 17 стихе, здесь Он уже называет блюстителями. And it comes from the Greek word episkopos. И это происходит от греческого слова епископос. And it's very similar in Russian. You say episkop to a bishop. И очень похоже на русское слово, вы говорите епископ. And so we find here that the idea of an elder can refer to an overseer, a pastor, a presbyter, or a bishop. И здесь мы видим, что идея пресвитера, это может относиться как и к блюстителю, и пастору, и пресвитеру, и епископу. So when Paul gives the qualifications of an elder, it refers to all of these. И поэтому, когда Павел дает квалификации пресвитеров, тогда это имеет отношение ко всем им. So let's look at 1 Timothy chapter 3, beginning with verse 1, to see what are the qualifications that for an elder or a pastor, a presbyter, an overseer. Итак, давайте для начала начнем 1 Тимофея, 3 глава с 1 стиха, чтобы увидеть квалификации для пресвитеров, для блюстителей, для пасторов. So Paul is writing to Timothy, and he says, 1 Timothy chapter 3, verse 1, И Павел, он пишет Тимофею, и здесь говорится 1 Тимофея, 3 глава с 1 стиха. "This is a faithful saying, if a man desires the position of a bishop,
he desires a good work. Здесь говорится верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. So the first thing here that we notice is that a person must have a desire to take on this position. И первое, что мы видим здесь, что у человека должно быть это желание принять эту позицию. It says that he desires a good work. Здесь говорится, что он доброго дела желает. Now we must note that God calls people to ministry. И мы должны знать, что Бог призывает людей к служению. And in the beginning of the study, we talked about the calling of God. И в начале нашего обучения мы изучали призвание Господа. But God does not force us into a position. Но Бог, Он не заставляет нас идти в позицию. He puts that desire, he gives us that guidance, that direction, but we also must desire to fill that position. Он дает нам желание, Он наполняет нас этим видением, и Он также, нам нужно заполнить это желание. So the calling is from God. Итак, призвание, оно от Бога. But that calling is confirmed by people. Но это призвание, оно подтверждается людьми. People in the church see that God is using a certain individual in a certain way. И люди в церкви, они замечают, как Бог использует определенных личностей определенным образом. And so then hands are laid on that person, conferring that blessing of God upon them to do that ministry officially. И затем с помощью возложения рук это призвание Бога к служению официально подтверждается. And so people, leaders of the church lay hands on that person, they bless that person, and that person then has official recognition within the body of Christ. И затем старшие служителя, они возлагают руки на этого человека, и затем у этого человека появляется официальное признание среди церкви. So here are the requirements or qualifications established by Paul for a bishop or for an elder. И вот некоторые квалификации, установленные Павлом для пресвитеров или для епископов. Or we could say for a pastor. Или мы можем сказать для пастора. So in most churches, the main leader of the church is called the pastor. В большинстве церквей главный лидер называется пастором. In some denominations, they call him a bishop. В некоторых деноминациях они называют его епископом. And in some denominations, they call him an elder. И в некоторых деноминациях его называют пресвитером. And so all of the name is not as important as the function. И само имя, название не настолько важно, как функция. So let's look at these qualifications. И давайте посмотрим на эти квалификации. A bishop, we are continuing in the same passage of 1 Timothy chapter 3. И мы продолжаем в том же послании 1 Тимофея, 3 глава. So the first thing we notice, he must have a desire. И первое, что мы замечаем, что у него должно быть желание. Secondly, we see that he must be above reproach. И во-вторых, мы видим, что он должен быть непорочен. And in my translation, it says a bishop then must be blameless. И в моем переводе потом говорится, что он должен быть непорочен. Thirdly, the husband of one wife. В-третьих, муж одной жены. And this is very important because the bishop, the pastor, the elder is an example to the church.
И это очень важно, потому что епископ, пастор, пресвитер является примером для церкви. And he continues here by saying, number 4, he must be temperate. И он продолжает здесь, и номер 4 говорится, что он должен быть умеренным. Then sober-minded. Затем целомудрен. Or prudent, we could say. Или такой порядочный, мы можем сказать. So we need people who are temperate and who are prudent in their ways. Поэтому нам нужны люди, которые они трезвы и целомудрены в путях своих. Of good behavior. И благоченны. Or we could say respectable. Или мы можем сказать уважаемые. Number 7, hospitable. Номер 7, гостеприимные. As a pastor, as a bishop, you will have visitors, you will have people coming from other cities, other churches. You must be hospitable. И как будучи епископом, пастором, то к вам могут приходить разные люди с других церквей, с других городов, и вы должны быть гостеприимным. And you must be hospitable to your own people. И вы должны быть гостеприимны к своим собственным людям. Now, having said that, и сказавши это, I think I need to also clarify for the people who are members of that congregation not to abuse that, because a pastor has his own family and he needs a little bit of time also. И я хочу немножко это разъяснить, потому что, чтобы члены церкви, они не злоупотребляли этим, потому что у пастора также есть своя семья, и ему нужно с ними тоже проводить время. For much as a pastor is hospitable and in every way, we must respect the fact that he also needs some time alone or some time with his own family. Насколько бы пастор не был гостеприимным, нам нужно уважать то, что ему нужно время побыть наедине или провести время со своей семьей. And next we see number 8, that he must be able to teach. И затем мы видим номер 8, что он должен быть учителем. Now, we teach not only with words, but we teach with our example, with our action. И видите, мы не только учим нашими словами, но мы учим через наш пример, через наши поступки. We can tell our children, do this, but do not do that. Мы можем сказать нашим детям, делай это, но не делай то. But they look at our example. Но они смотрят на наш пример. And they imitate our example. И они имитируют наш пример. Paul said, imitate me as I imitate Christ. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. So we need to be representatives of Christ to the church and to the world. И поэтому нам нужно быть представителями Христа, церкви и миру. Which we are. We are ambassadors of heaven. Кем мы и являемся? Мы являемся небесными посланниками. And so we need to try to imitate Christ as well as we possibly can. И мы должны подражать Христу настолько хорошо, насколько мы можем. Because we want others to be like Jesus. Потому что мы желаем, чтобы другие были как Иисус. People will not see Jesus, but they will see you, they will see me. Люди, они не увидят Иисуса, но они увидят вас, они увидят меня. And they need to see the Jesus who lives in us. И они должны увидеть Иисуса, который живет в нас. So we are to be able to teach by example and by word. И мы должны уметь учить нашим примером и словами. Now, an evangelist can travel and preach in different places and does not usually teach. И евангелист, он может путешествовать и проповедовать в разных местах, и обычно не учит он. His messages are more evangelistic, are more towards revival.
Его послания, они больше евангелизационные, больше направлены к пробуждению. They are also more of exhortation. Они больше относительно возвышения. But the pastor, he must also be able to teach the principles found in the Word of God. Но пастор, он должен иметь способности учить принципам, которые найдены в Слове Божьем. And the practical application of God's Word to one's life. И практическому применению Божьего Слова в чьей-то жизни. Now, we can all take passages and put a message together. Мы вместе можем взять послание и сложить это послание вместе. But God also gives a gifting for teaching. Но Бог также дает такой дар учения, обучения. And this is something that pastors need. И это то, в чем нуждаются пастора. Because you are teaching people constantly. Потому что вы учите людей постоянно. And so you have to deepen your own knowledge of the Word of God. Вы должны глубоко идти в ваших знаниях Слова Божьего. But also seek the revelation of God. Но также искать откровение Божьего. Of how to apply that word practically in your local circumstance, in your congregation. О том, как применять это слово в ваших местных обстоятельствах, в ваше общение. Let's continue. It says, number 9, not given to wine. И давайте продолжим. 9 пункт – это не пьяница. So a pastor, a bishop, an elder, he cannot be a drunkard. И поэтому пастор, епископ, пресвитер, он не может быть пьяницей. People under the influence of alcohol are not do not have the sharpest mind in that moment. Потому что люди под воздействием алкоголя, у них нет такого остроумия в тот момент. If you were to call the police and the policeman comes drunk, he cannot help you very much. Если вы вызовете полицию, и полицейский приедет пьяным, тогда он вам не сильно сможет помочь. If you call the fireman to put out the fire in your house and he comes drunk, I think you would not be very happy. Если вы вызовете пожарного, чтобы он потушил пожар в вашем доме, и он приходит пьяный, я думаю, что вы не будете счастливы от этого. Well, if someone calls you, the pastor, to help them, to counsel them, and you are inebriated with alcohol, how can you help that person? И, например, если кто-то зовет вас как пастора помочь, проконсультировать, и вы приходите к нему под воздействием алкоголя, тогда как вы можете это сделать? So the word tells us to be drunk or to be full of the Spirit of God and not wine. И Слово Божье говорит нам, чтобы мы наполнялись Словом Божьим, а не вином. We need to be clear in our minds when we are dealing with people, and that can happen at any hour of the day. И нам нужно быть ясными, когда мы имеем дело с людьми, и это может произойти в любое время дня. Number 10, not a brawler. И номер 10, не убийца. I have a very interesting story. Вы знаете, у меня есть очень интересная история. In our first Bible school in Kiev, Ukraine, В нашей первой библейской школе в Киеве, в Украине, we had students from all over that country. у нас были студенты со всей той страны. And there was one brother who used to be a pilot in the Soviet Air Force. И там был один студент, который раньше был пилотом в советской воздушных силах. And he found Jesus as his savior, and God called him to the ministry. И он нашел Иисуса как своего спасителя, и Бог призвал его в служение. And I remember that
Igor went back to his city to start a church. И я помню, как и Игорь, он вернулся назад в свой город, чтобы начать церковь. There was no church in that city and not one for many kilometers. Не было ни одной церкви в том городе, ни одной на много километров. And I was in Kiev as well as some of our other teachers, and we were having a school for bishops of Ukraine. И я был в Киеве, так же, как и другие учителя, и мы проводили там школу для епископов Украины. And Igor called me and said, you know, I'm going to have a crusade evangelistic campaign to start a new church in my city. И Игорь позвонил мне и сказал, что я буду проводить евангелизационную кампанию, чтобы начать церковь в моем городе. I know you are in Kiev. Could you come down and preach for this crusade? Я знаю, что вы в Киеве, но вы могли бы приехать и проповедовать на этой евангелизационной кампании. I said, thank you so much, Igor. I would love to do that, but we cannot leave the situation here, the school. И я сказала, спасибо большое, но мы не можем сейчас оставить вот здесь школу. He says, well, if you cannot come, can Brother Tony Abram come? I said, sorry, he's in the same position. И он сказал, ой, если вы не можете приехать, может быть, брат Тони Абрам может приехать. И я говорю, извините, он в той же позиции. And so I said, Igor, what you learn in Bible school, now is the time to apply that. И я сказала, Игорь, то, чему вы научились в библейской школе, сейчас время это применять. And so he says, that's what I thought. И он говорит, это то, что я думал. That's what I felt I should do, but I thought it would be so nice to have you instead. Это то, что я думал, что мне следует сделать, но я подумала, было бы так замечательно, если бы вы приехали. And so later I asked, how did it go? И спустя время я сказала ему, а как все прошло? And he said, very well. Он говорит, очень хорошо. Many people came. Много людей пришло. And many received Jesus. И многие приняли Иисуса. And he started a wonderful church. И он начал замечательную церковь. But you know, there was one reason many people came. Но вы знаете, была одна причина, почему много людей пришло. What Igor did not tell me before То, о чем мне Игорь раньше не рассказывал, is that before he came to Jesus, это то, что до того, как он пришел к Иисусу, he was a brawler. он был сварлив, He liked to fight. он был сварлив, ему нравилось бороться. And I think he did a little bit of drinking and fighting, and that's how people knew him in that town, in that city. И я думаю, что он немножко пил, он немножко был такой, боролся, сварливый был, и вот как люди его знали в этом городе. And so when it was announced that Igor is going to be preaching the gospel, people said, what? I'm going to go see this. И там было объявление, что Игорь будет проповедовать Евангелие, и люди такие, что? Я пойду посмотрю на это. And so hundreds of people came to hear. Поэтому сотни людей пришли туда. Well, they heard the gospel and received Jesus. Но они услышали Евангелие и приняли Иисуса. And they saw the miracle of transformation in the life of this young man who used to be a brawler, but now was a preacher of the gospel of Jesus Christ. И они увидели это преобразование человека, который раньше был сварлив, но сейчас он проповедует об Иисусе Христе. And I recently reconnected with Igor. Я недавно снова сконтактировался с Игорем. And he's just continuing on fire for Jesus Christ. И он просто продолжает это в огне для Иисуса Христа. And he is doing a test. He's a test pilot for a big airplane company. И он является испытательным пилотом для большой авиакомпании. But he continues to preach the gospel. Но продолжает проповедовать Евангелие. And so what we see here is that we should not be, as pastors and bishops, we cannot be
people who are quarrelsome. И поэтому мы видим, что здесь как пастора, как и епископа, мы не можем быть сварливыми. Now, Igor was that way before he came to Jesus. He's not that way now. Игорь, он и был таковым до того, как он принял Иисуса, а сейчас он другой. Number 11 says, free of the love of money. In other words, not covetous. Получается, номер 11, свободный от любви к деньгам, другими словами, не сребролюбив. You see, we all need money. Видите, мы все нуждаемся в деньгах. And the church needs finances in order to function and operate. И церкви необходимы финансы, чтобы действовать и функционировать. But this is talking about something beyond that. It is about being covetous. Но здесь говорится о чем-то более, о сребролюбии. You see, money itself is not evil. It's just money. Видите, деньги сами по себе это не зло, это просто деньги. But the love of money is the root of all evil. Но любовь к деньгам это корень всякого зла. So yes, we need finances, and God knows that you need finances. Так что да, мы нуждаемся в финансах, и Бог знает, что тебе они нужны. But what did Jesus say? Но что Иисус сказал? He said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Он сказал, что прежде всего ищите Царство Божьего и праведности Его. Jesus is the one we seek. Иисус – это тот, которого мы ищем. And doing his will should be our first priority. И исполнение Его воли должно быть нашим первым приоритетом. He says, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. Он говорит, ищите прежде Царствие Божьего и правды Его, и все остальное приложится вам. Yes, God knows you need clothes to wear, food to eat, a roof over your house. Бог знает, что вам нужна одежда, чтобы носить, еда, которую нужно кушать, и крыша для вашем доме. And it is his desire to bless you and to meet all of your needs. И это желание Его благословить вас и восполнить все ваши нужды. And Jesus said, look at the birds of the air or the flowers of the field. Он сказал, посмотрите на птиц небесных или на цветы полевые. How the Father takes care of them. Насколько Отец заботится о них. How much more are you and I more important to God, the Father? И насколько вы и я важнее для Отца Небесного. So commit your ways to God. Seek first his will, doing his work. Итак, посвятите свои дела Богу, ищите Его, исполняйте Его работу. And God will provide. И Бог обеспечит. God will provide a good job, or God will provide other opportunities. Бог обеспечит вас хорошей работой, или Бог обеспечит другими возможностями. Through some sort of investment, God will lead you. God will provide for you. Будет какая-то инвестиция, Бог будет вести вас, Бог будет обеспечивать вас. But seek first God, not the money. Но ищите прежде Бога, а не денег. So put your priorities in order. Поэтому устанавливайте ваши приоритеты в порядок. I recall that in the former Soviet Union, when liberty came to preach the gospel, Я помню, когда в Советском Союзе, когда пришла свобода проповеди Евангелия, and so there was a lot of preaching, a lot of work establishing new churches. поэтому там было много проповедей, много работы, устанавливания новых церквей. But then some people began to get involved in a lot of financial type activities. Но затем некоторые люди начали вовлекаться в некоторую финансовую деятельность. And then when they started to lose some of the liberties they had,
I heard some pastors regretting, I wish I did more. И затем, когда они начали терять некую свободу, я помню, как некоторые пастора, они сожалели, говоря, я желал бы, чтобы я сделал больше. And I started getting involved with businesses and things like that. Они начали быть вовлеченными в бизнеса и тому подобное. And then they realized that now things are not so easy. They wish that they had done more. И сейчас они осознают, что не все так просто, и они желали бы сделать больше. So set your priorities in order. Поэтому устанавливайте ваши приоритеты в порядке. It's not wrong for pastors to work and to have different avenues of resources, of finances. Это не является неправильным, если пастор работает или у него другой источник финансов. But let me say this, have your priorities in place. Но позвольте мне сказать, пусть ваши приоритеты будут на местах. Seek first God's kingdom. Ищите прежде Царствие Божьего. You remember we looked at what happened during the rebuilding of the temple by the Jews who had returned to Jerusalem. Помните, когда восстанавливался храм иудеями, которые вернулись в Иерусалим? And in Haggai, we saw how that God had rebuked the people for not putting his temple, his work in first priority. И мы видим, как Хаггая Бог противостоял им из-за того, что они не ставили приоритетом его храм. They got busy building beautiful homes, but neglected the house of God. Они очень были заняты строительством красивых домов, но пренебрегали Домом Божьим. And then they did a lot of work, but they did not see a lot of financial benefit because they were the blessing of God was not on that. И они совершали много работы, но они не видели больших финансов, потому что Божьего благословения не было в этом. When they turned to God and began to put God and God's work in first place, things changed. Когда они обратились и начали ставить Бога, Его работу на первое место, тогда все изменилось. So God is not against you having a beautiful home. И Бог не против того, чтобы у вас был красивый дом. But God wants you to have your priorities in proper order. Но Бог желает, чтобы ваши приоритеты были в правильном порядке. Number 12. Номер 12. A bishop, a pastor must manage his household well. Епископ, пастор должен хорошо управлять своим домом. It says, one who rules his own house well, having his children in submission with all reverence. Здесь говорится, хорошо управляющий домом своими детьми, содержащий в послушании со всякой честностью. For if a man does not know how to rule his own house, how will he take care of the church of God? Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещаться о Царстве Божьем. So, we need to have our own house in order. Поэтому нам нужно иметь наш собственный дом в порядке. If we cannot rule our own home, how will we manage the church of God? Если мы не можем царствовать в нашем доме, управлять им, как же мы можем управлять Домом Божьим? Now, a question may arise: what about children who grow up and do not want to follow in the ways of their parents? И восстает вопрос, а что касательно детей, которые растут и не хотят следовать путям их родителей? Well, we train our children in the ways of the Lord when they're small. Но мы обучаем наших детей путям Божьим, когда они еще маленькие. We continue to speak into their lives as they grow up. И мы продолжаем говорить жизни в них, пока они растут. But there comes a moment where every individual must decide for his or her
sake whom they will serve, God or the world. Но наступает время, когда каждый человек должен принять для себя решение, кому они будут служить в мире. And it is a desire of every pastor and every leader that all their children will serve God with all of their heart. И это желание каждого пастора, каждого лидера, чтобы все их дети служили Господу. But sometimes not all children follow that way. Но иногда не все дети, они следуют этому пути. So does that mean that the pastor should no longer be the pastor? Означает ли это, что пастор больше не должен быть пастором? No, Нет, because these are not little children now. потому что это уже не маленькие дети. It's one thing to raise up your family, but once they grow up, children become adults. They make their own decisions. Это одно дело, когда они растут, но когда они вырастают, они становятся взрослыми, принимают собственные решения. But there is a promise of God that if we train them up in the right way, they will not depart. Sometimes they'll walk away, but they'll come back to serving God. Но есть обещание Бога, что если мы их наставим то они, может быть, и отступят, но они вернутся к служению Богу. There's a well-known evangelist, Franklin Graham, the son of Billy Graham. Есть очень хорошо известный евангелист Фрэнклин Грэм, сын Билли Грэма. He in his youth also had walked away. Он в его молодости также отступал. But he returned to the Lord. He is serving God, and he is reaching many around the world. Но он вернулся к Господу, он служит Богу и достигает многих по всему миру. So did his father have to stop preaching when his son had walked away? No. Должен ли его отец был остановиться проповедовать, когда его сын отступился? Нет. He continued to preach. He continued to pray for his son. Он продолжал проповедовать, он продолжал молиться за своего сына. And praise God, his son returned to serving the Lord. И слава Господу, его сын вернулся к служению Господа. But pastors, leaders, be a good example to your children. Но пастора, лидера, будьте хорошим примером для ваших детей. And let me explain something that is very crucial. И позвольте мне объяснить нечто, что является критически важным. Your first ministry and obligation is not to the church, but it is to God. Ваше первое служение или обязанность — это не церкви, это Богу. You are a servant of God. Вы слуга Господа. Number two, you are a priest to your family. Номер два, вы являетесь священником в вашей семье. You must minister to your family. Вы должны служить вашей семье. And then thirdly, you minister to the church. И затем, в-третьих, вы служите церкви. So if you get out of this order, you will have problems. И если вы уходите из этого порядка, у вас будут проблемы. Sometimes pastors' children do not want to be pastors. Иногда дети пасторов не хотят быть пасторами. Not because their father was not a good example, Не потому, что их папа был нехорошим примером, but because they saw how busy the father was and that he did not have enough time for the children. потому что они видели, насколько занят был их отец, и у него не было времени для детей. Always doing things for other people, but not his own family. Всегда делая что-то для других людей, но не для своей собственной семьи. So you must balance this Так что вы должны балансировать это, so that your children do not think of the church people as people that are stealing or taking away my father away from me. и это, чтобы ваши дети, они не думали, что церковные люди — это те, которые крадут вашего отца у них. So I hope that this helps you to understand И я надеюсь, что это поможет вам понять,
Yes, we put God and His work in the first place. Да, мы ставим Бога и Его работу на первое место. But our first love is to Him. Но наша первая любовь Ему. Then our family. Затем наша семья. And then as our family's in order, we can minister to the church. И когда наша семья в порядке, мы можем служить церкви. Let's continue. Number 13, not a novice. И давайте продолжим. Номер 13. Не новообращенный. You know, you cannot put a novice as a pastor of a church. Вы знаете, что вы не можете поставить новообращенного как пастора в церкви. We planted many churches in the former Soviet Union. Мы открывали множество церквей в бывшем Советском Союзе. And the pastors were provided by the local churches that already existed. И пасторов обеспечивали местные церкви, которые уже существовали. So people who were an assistant pastor or a leader in the church with qualifications to be able to pastor a church were given to pastor these new churches. Итак, пастора, либо помощники пасторов, они стали пасторами в этих новых церквях. So they were not novices. They were not people that just came to Jesus. Это не были новообращенные люди, это не были люди, которые только вот пришли к Иисусу. But there was another organization who also was doing church planting. Но также была другая евангелизация, другая организация, которая делала насаждение церквей. And I'm talking about the early 1990s. И я сейчас говорю о ранних 90-х годах. And they did not want to work with some of the existing traditional Pentecostal churches. И они не желали работать с уже существующими пятидесятническими церквями. And so they would start a church and they had nobody to put as pastor. Поэтому они начинали церковь, и не было никого, кто бы мог быть пастором. And in some cases, an American or a foreigner became the pastor. В некоторых случаях американец или иностранец становился пастором. But in some cases, they would get somebody from those new converts and leave them in charge of that church. Но в некоторых случаях они брали некоторых из тех новообращенных и ставили во главе церкви. Sometimes the translator. Иногда переводчика. And who just came to know Jesus. Который только вот пришел к Иисусу. Well, you can imagine that things did not go so well. И вы можете себе представить, что все шло не так хорошо. So some of these churches were open and then they were closed. Некоторые церкви были открыты и затем закрыты. Because there were catastrophic consequences of putting a novice in a position of authority. Потому что были некоторые последствия того, когда ставишь новообращенного в позицию власти. Now we have helped to start hundreds of churches. И мы помогали началу сотни церквей. And praise God, most of them, I believe, are operating very well. И, слава Богу, многие из них, они действуют очень хорошо. The majority of them. Большинство из них. And but you see, I saw the importance of working with the churches that God had already established. Но я увидел важность того, чтобы работать с церквями, которые Бог уже утвердил. Some people suggested, why don't you start your own association of churches? Некоторые люди предложили, почему бы вам не начать вашу собственную ассоциацию церквей. And I said, no, I feel that local bishops, local overseers must oversee those new churches because I am not there all the time. И я сказала, что я чувствую, что местные блюстители, они должны блюсти местные церкви, потому что я не там постоянно.
And I'm glad that we went that route И я рад, что мы пошли по такому пути, because these churches have continued to grow. потому что эти церкви продолжали расти. And some of them have started other churches. И некоторые из них начали другие церкви. Some of these churches are pastored by graduates of our Bible schools. В некоторых этих церквях пасторами стали выпускники наших библейских школ. And then they sent students from those churches to our future schools so they could be trained. И затем они отправляли студентов со своих церквей на наши будущие школы, чтобы они могли обучаться. Now, when a person just comes to Jesus, they are a good evangelist. Когда человек только приходит к Иисусу, он хороший евангелист. He or she is on fire for Jesus and wants to tell their testimonies. Он или она, они просто в огне для Иисуса и хотят делиться своим свидетельством. And we need to encourage that. И нам нужно поощрять это. But to put that person as a pastor, that's another story. Но ставить этого человека как пастора, это уже другая история. Because they themselves are just learning the principles of God. Потому что они сами еще только учатся принципам Божьим. Now, next we find here that they are to be of good reputation outside the church. So, not a novice, lest being puffed up with pride, he fall into the same condemnation as the devil. Moreover, he must have a good testimony among those who are outside. Этот человек должен иметь хорошую репутацию вне церкви, как здесь сказано в 6 стихе. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Moreover, he must have a good testimony. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство. Now, a good testimony not just in the church, but outside the church. И хорошее свидетельство не только внутри церкви, но также и вне церкви. So it is important that people outside the church see that good example of the pastor, that he had a good testimony. Поэтому это важно, что люди вне церкви видят вот этот хороший пример пастора, что у него есть это хорошее свидетельство. Some people can be very religious when they are in church. When they step outside of the church, they're a different person. Некоторые люди могут быть очень религиозными внутри церкви, но когда они выходят на вне церкви, они уже становятся совершенно другим человеком. There's this a little story I heard that a man had died. Есть одна маленькая история, я услышал, что человек умер. And the widow and the children were sitting in the funeral service. И вдова, и дети, они сидели на этом похоронном служении. And people were standing up and saying how nice this man was. И люди, они вставали и говорили, насколько хорошим был этот человек. And what good things he had done. И какие хорошие дела он сделал. After a while, the widow looked at one of the children. Спустя некоторое время вдова посмотрела на одного из детей. Can you go up and check who's laying in that casket? И сказала, ты можешь пойти туда вверх и проверить, кто там лежит? Because the person that was being described was not the person she knew or they knew at home. Потому что человек, которого описывали, это не был человеком, которого они знали дома. You see, we must be sincere Christians, not just when we are amongst believers in the church, but in our daily lives.
Видите, мы должны быть искренними верующими не только когда мы внутри церкви, но в нашей также ежедневной жизни. And people outside of the church must see us as good Christians, И люди вне церкви должны видеть нас как хороших христиан, paying our debts, оплачивать наши долги, being kind, being polite, будучи добрыми, будучи вежливыми, being a good example, being an encourager. быть хорошим примером, быть вдохновлением. And it says that we must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. И здесь говорится, надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, и чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Okay. So finally, I would add, an elder must be gentle. И, наконец, я бы добавил, что пресвитер должен быть мягким. Now, let's look at the qualifications of a deacon. Итак, давайте посмотрим на квалификацию диакона. And those are very similar, and we find those in 1 Timothy, same chapter, chapter 3, beginning with verse 8 through verse 13. И мы находим это в том же послании, 1 Тимофея, 3 глава, начиная с 8 по 13 стихи. Likewise, deacons must be reverent, not double-tongued, not given to much wine, not greedy for money, holding the mystery of the faith with a pure conscience. Диакон также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистоте совести. But let these also first be tested, then let them serve as deacons, being found blameless. И таких надобно прежде испытывать, а потом, если беспорочны, допускать до служения. Likewise, their wives must be reverent, not slanderers, temperate, faithful in all things. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвые, верные во всем. Let deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. For those who have served well as deacons obtained for themselves a good standing and great boldness in the faith which is in Christ Jesus. Ибо хорошо служившие приготовляют из себя высшую степень и великое дерзновение в вере во Христе Иисусе. So we find here that the qualifications of a deacon are very similar to those of a pastor or elder, but a pastor or elder has additional to these. Мы находим здесь, что квалификации диакона, они очень похожи к квалификациям пресвитера, но у пресвитера есть дополнительные квалификации. So let's just begin. It says, number one, honest. И давайте начнем. Здесь говорится номер 1 – честны. Number two, not double-tongued. Номер 2 – не двоязычны. Number three, not given to much wine. Номер 3 – не пристрастны к вину. Number four, not greedy of money. Номер 4 – не корыстолюбивы. Number five, pure conscience. Номер 5 – чистой совести. Number six, must be proven. Номер 6 – должен быть испытан. Number seven, blameless. Номер 7 – безупречен. Number eight, a husband of one wife. Номер 8 – муж одной жены. Or we could say a wife of a woman with one husband. Или мы можем сказать, что жена одного мужа, жена с одним мужем. There are deaconesses as well as deacons. Потому что есть диаконисы, точно так же, как и диаконы. The ruler of his own house, number 9. И управляющий своим домом, номер 9.
So these are the qualifications listed by Paul in his writing to Timothy. И это квалификации, перечисленные Павлом в его письме Тимофею. What's interesting is that the deacons in those days had a lot of spiritual qualifications. Что интересно, что диакона в те дни, они имели много духовных характеристик. Even though they were called to serve in the physical things of the church, they were called to serve at the tables. И даже если они были призваны служить в физическом месте, это вот они были обслуживающими столы. And we could see that some of these early deacons became great evangelists, like Stephen, for example. И мы видим, как и эти некоторые диакона стали великими евангелистами, как Стефан, например, Who was later stoned for preaching the gospel. которого позднее забили камнями за проповедь Евангелия. And who had prayed that God would not count that against those that were doing that. Который молился, чтобы Бог, Он не считал это против тех, которые совершают это. And God answered the prayer by saving Paul, who was a witness to that stoning. И Бог, Он сделал это, спасая Павла, который являлся свидетелем этого побивания камнями. So God answered the prayer of Stephen, the deacon, Так что Бог ответил на молитву Стефана, диакона, and brought Paul to the knowledge of Jesus Christ. и привел Павла к познанию Иисуса Христа. So we see that a deacon may begin as just someone doing the physical arrangements in a church, but God can carry them on to other ministries. И мы видим, что диакон, он может начинать с некоторых физических организаций в церкви, но Бог может повести его дальше. In the next lesson, we will talk about the elders and their responsibilities, as well as the deacons and their responsibilities. В следующем занятии мы будем говорить об обязанностях пресвитера и также об обязанностях диаконов. We want you to invite others to watch these lessons online. Мы хотим, чтобы вы также приглашали других, чтобы смотреть эти уроки онлайн. Not only my teaching, but the teaching of other teachers who teach in our Bible schools. Не только мои учения, но также и других учителей, которые преподают в наших школах библейских. By going to either my name, Walter Zygarewicz, on YouTube, or to Global Vision Ministries on YouTube. Найдя на YouTube либо мое имя Вольтер Зигаревич, либо Global Vision Ministries. And as this is in English and Russian, many people could benefit. И так как это и по-русски, и по-английски, от этого могут получить преимущество многие люди. We also have this teaching in English and Nepali. У нас также есть учение на английском и на непальском. And with God's help, we will be recording additional languages like Spanish. И с Божьей помощью мы будем записывать дополнительные языки, так как испанский. God richly bless you. Бог обильно да благословит вас. Until the next lesson. До следующего занятия.